Hi all, welcome to Once. So, I am KTU question paper solution program. I am subject digital signal processing. That is code ECT303. This is APG University December 2022 digital signal processing question paper solved. ശരിക്കും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ എൻഡ് സെമസ്റ്റർ പാറ്റേണിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത്, പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി. പാർട്ട് എയിൽ 3 മാർക്കിന്റെ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും 3 മാർക്കിന്റെ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും, അതുപോലെ പാർട്ട് ബിയിൽ 14 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനകത്ത് പാർട്ട് ബിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാം. അതായത് പാർട്ട് ബിയിൽ ടോട്ടൽ 14 മാർക്കും പാർട്ട് എയിൽ 6 മാർക്കും, അങ്ങനെ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ 20 മാർക്ക് വെച്ച് 5 മൊഡ്യൂളിൽ ടോട്ടൽ 100 മാർക്സിന്റെയാണ് നമ്മുടെ എൻഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ 1 ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് DSP സിസ്റ്റം, ദെൻ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, then finite length discrete transforms, orthogonal transforms, discrete Fourier transform DFT. So ഇതാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്. സാധാരണയായി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ DFTയിൽ നിന്നാണ്. ഈ DFT തന്നെ DFT ആസ് എ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, അതിനകത്ത് തന്നെ മെട്രിക്സ് റിലേഷൻസ്, ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു DFT ടു ദ അനദർ ട്രാൻസ്ഫോംസ്, ദെൻ IDFT, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് DFT, then circular convolution, linear filtering methods based on DFT, the linear convolution using circular convolution, the filtering of long data sequence, ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണ് overlap save and overlap add signals, then frequency analysis of signal using DFT. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ. ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് DFT, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം. DFTയുടെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് DFT ഉണ്ട്, IDFT ഉണ്ട്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസിങ് DFTയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഡിസംബർ 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്ത് പാർട്ട് എയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കമ്പ്യൂട്ട് ദ DFT ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് x of n is equal to 1/2 raised to n summation k is equal to 0 to 3 delta of n minus k. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് DFT കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. DFT കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് x of n ന്റെ ഒരു വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, 1/2 raised to n summation k is equal to 0 to 3 delta of n minus k. സാധാരണയായിട്ട് ഈ x of n കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് തരാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഇവിടെ ഈ വാല്യൂസിന് പകരം തന്നിരിക്കുന്നത് 1/2 raised to n summation k is equal to 0 to 3 delta of n minus k ആണ്. So first of all we have to calculate this value. Summation k is equal to 0 to 3 delta of n minus k. So summation k is equal to 0 to 3 delta of n minus k. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിഗ്നൽസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ഓഫ് n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പൾസ് സിഗ്നൽ ആണ്. ഡെൽറ്റ ഓഫ് n മൈനസ് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇമ്പൾസ് സിഗ്നലിന്റെ ഷിഫ്റ്റഡ് വേരിയേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ k വാല്യൂസ് വേരിയിങ് ബിറ്റ്വീൻ 0 to 3. സോ substituting the k values, for substituting k is equal to 0, that is delta of n, plus substituting k is equal to 1, that is delta of n minus 1, plus substituting k is equal to 2, delta of n minus 2, plus delta of n minus 3. ഇതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, ഡെൽറ്റ ഓഫ് n is equal to 1 for n is equal to 0. അതായത് 0യിൽ വാല്യൂ മാത്രമേ അതിന്റെ വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെൽറ്റ ഓഫ് n മൈനസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് n മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ 1 യൂണിറ്റ് ടു ദ റൈറ്റ്. സോ ഓരോ വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് n മൈനസ് 1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് 0യിൽ നിന്നും 1 യൂണിറ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഓഫ് n മൈനസ് 2, അതായത് 0യിലുള്ള ഇമ്പൾസിന്റെ സിഗ്നൽ 2 യൂണിറ്റ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ അവിടെ 1 കിട്ടുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഈസ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് n മൈനസ് 3,
അതെന്ന് പറയുന്നത് 0-ൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് സിഗ്നൽ 3 യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിഗ്നല് ഡെൽറ്റ ഓഫ് എൻ സമ്മേഷൻ k is equal to 0 to 3 ഡെൽറ്റ ഓഫ് n minus k is equal to 0, 1, 2, 3 ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് 1, 1, 1 എന്ന് ഇടുന്നു. സോ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് സമ്മേഷൻ k is equal to 0 to 3 ഡെൽറ്റ ഓഫ് n minus k നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. സോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ സമ്മേഷൻ k is equal to 0 to 3 delta of n minus k is equal to 1, 1, 1, 1. So here I am indicating the arrow here. That means this signal started from 0th index. Okay. So e value multiplied with 1 by 2 raised to n. So next one directly നമ്മൾ x of n calculate ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So x of n നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് x of n is equal to 1 by 2 raised to n summation k is equal to 0 to 3 delta of n minus k. So x of n is equal to 1 by 2 raised to n into summation k is equal to 0 to 3 delta of n minus k നമുക്കറിയാം 1, 1, 1, 1 ആണ്. സോ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ n is equal to 0 ആകുമ്പം നമ്മുടെ x of n എന്നുള്ള സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ഈസ് 1. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് n is equal to 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. n is equal to 1 ദാറ്റ് ഈസ് 1 by 2. ദെൻ n is equal to 2 1 by 2 square. Then n is equal to 3 1 by 2 cube. So നമ്മുടെ given sequence x of n is equal to 1, 1 by 2, 1 by 4 and 1 by 8. ഇതാണ് നമ്മുടെ DFT കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് x of n എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് x of n is equal to 1, 1 by 2, 1 by 4 and 1 by 8. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി x of k കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, x of k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x of DFT of the sequence x of n. Okay, so x of k യുടെ general equation, the DFT of the sequence x of n is equal to x of k. That x of k is equal to summation n is equal to 0 to n minus 1 x of n into e raised to minus j 2 pi k n divided by capital N. Here capital N is the total number of sequence. So capital N is equal to 4. That limit is changed from x of k is equal to summation n is equal to 0 to 3 x of n into e raised to minus j 2 pi k n divided by n. Here n is equal to 4. So next we are going to calculate the 4 samples. Then x of k is equal to summation n is equal to 0 to 3 x of n into e raised to minus j 2 pi k n divided by capital N. That capital N I'm substituting here 4. So next one, our first sequence is x of 0. That x of 0 is equal to summation n is equal to 0 to 3 x of n into e raised to minus j 2 pi k is equal to 0, 0 into n divided by 4. That means a k യുടെ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് DFT of the ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് x of 0. That x of 0 നമ്മൾ k യുടെ വാല്യൂ 0 അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. That is x of n into e raised to minus j 2 pi into 0 into n divided by 4. That is equal to ഈ സീക്വൻസ് നമുക്ക് summation n is equal to 0 to 3 x of n എന്ന് കിട്ടുന്നു. അതായത് e raised to 0 is equal to 1 ആയതുകൊണ്ട്. So summation n is equal to 0 to 3 x of n is equal to x of 0 plus x of 1 plus x of 2 plus x of 3. That is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8. That is equal to 1.875. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ്.
The next one, substituting k is equal to 1. അതായത് DFT of the second sequence, x of 1. x of 1 is equal to summation n is equal to 0 to 3 x of n into e raised to minus j 2 pi into k യുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 1 into n divided by 4. That is equal to summation n is equal to 0 to 3 x of n into e raised to minus j 2 pi n divided by 4. So next one നമ്മുടെ സമ്മേഷനിലെ n is equal to 0 to 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. For n is equal to 0 കൊടുക്കുമ്പം 1 into e raised to minus j 2 pi into 1 into 0 divided by 4. Next n is equal to 1 കൊടുക്കുക e raised to minus j 2 pi into 1 into 1 divided by 4. Next n is equal to 2 e raised to minus j 2 pi 1 into 2 divided by 4 plus last value n is equal to 3 e raised to minus j 2 pi 1 into 3 divided by 4. For substituting these values, then നമുക്ക് ഓരോ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എക്സാമിനേഷൻ ഹോളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാൽക്കുലേറ്റർ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സപ്പോസ് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ജനറലി ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. e raised to j theta is equal to cos theta plus j sin theta. ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഈ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സോ ഇവിടെ e raised to 0 ആണ് 1 ആണ്. സോ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ 1 തന്നെ കിട്ടുന്നു. സോ e raised to minus j 2 pi divided by 4. e raised to minus j 2 pi by 4 കാൽക്കുലേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ cos തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 2 pi by 4. cos pi by 4 minus j sin pi by 4. ഓക്കെ, സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് 1 minus 1 by 2j എന്ന് കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് e raised to minus j 2 pi into 2 divided by 4 കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്കത് 1 by 4 എന്ന് കിട്ടുന്നു. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ cos തീറ്റ പ്ലസ് j sin തീറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ e raised to minus j 2 pi into 3 divided by 4. That is 1 by 8j. സോ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 by 4 minus 3 by 8j എന്ന് കിട്ടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.75 മൈനസ് 0.375j. സോ ഇതാണ് DFT ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സീക്വൻസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ DFT ഓഫ് ദ തേർഡ് സീക്വൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് x of 2. x of 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k യുടെ വാല്യൂ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് ഫോർമുല ഈ സമ്മേഷൻ n is equal to 0 to 3 x of n into e raised to minus j 2 pi into k യുടെ വാല്യൂ 2 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക 2 into n divided by 4. സോ നമ്മുടെ സീക്വൻസ് സമ്മേഷൻ n is equal to 0 to 3 x of n into e raised to minus j 2 pi into 2n divided by 4. Then n ന്റെ വാല്യൂ 0 1 2 3 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് n is equal to 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 into e raised to minus j 2 pi 2 into 0 by 4 plus e raised to minus j 2 pi into 2 into 1 divided by 4 plus e raised to minus j 2 pi into 2 into 2 divided by 4 plus e raised to minus j 2 pi into 2 into 3 divided by 4. So that is equal to 1 minus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8. So calculating this value, we are getting 0.6250. Next one, the last sequence, x of 3, that is k is equal to 3. x of 3, that is equal to summation n is equal to 0 to 3 x of n into e raised to minus j 2 pi into 3 into n divided by 4. Here also substituting the n value from 0 to 3. That is 1 into e raised to minus j 2 pi into 3 into 0 by 4 plus e raised to minus j 2 pi into 3 into 1 divided by 4 plus e raised to minus j 2 pi 3 into 2 divided by 4 plus e raised to minus j 2 pi 3 into 3 divided by 4. So that is equal to 1 plus 1 by 2j minus 1 by 4 plus 1 by 8j. That is equal to 0.75 plus 0.375j. Okay. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. സോ x of 0, x of 1, x of 2, x of 3. സോ ആക്ച്വലി 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇക്വേഷൻ ഓരോ ഇക്വേഷൻസിന്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം.
സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർന്നു. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ് സിസ്റ്റം വിത്ത് എ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം. സോ ഇത് 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ ഓരോ ബ്ലോക്ക് എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. സോ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ. സോ ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ, then signal conditioner or amplifier, next one anti-aliasing filter, then analog to digital converter, digital signal processor, then digital to analog converter, smoothing filter, amplifier and output transducer. So basically നമ്മുടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാമിനകത്ത് ഒരു സെക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്ഷനും നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസീവർ സെക്ഷനാണ്. സോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ്. സോ നമുക്ക് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഏതർ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കണം. സോ തന്നിരിക്കുന്ന നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ അതിനെ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗ് സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അതിനെ നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുക. സോ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീക്ക് സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആംപ്ലിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ നമ്മളൊരു ആന്റി ഏലിയാസിംഗ് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു. സോ ആന്റി ഏലിയാസിംഗ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നല് കട്ടായി പോകാതെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നലിനെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുക. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ആന്റി ഏലിയാസിംഗ് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആന്റി ഏലിയാസിംഗ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽറ്റേർഡ് അനലോഗ് സിഗ്നലാണ്. ഈ ഫിൽറ്റേർഡ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ, അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ. സോ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസർ കിട്ടി. സോ നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ കിട്ടി. സോ ഈ പ്രോസസ് ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനാണിത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഈസ് അഗെയിൻ കൺവേർട്ടർ ഇൻറ്റു ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ. സോ ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കിയ സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ അനലോഗ് സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് സ്മൂത്തനിങ് ഫിൽറ്റർ. സോ സ്മൂത്തനിങ് ഫിൽറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിൽറ്റേർഡ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ. അതിനെ അഗെയിൻ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വഴി തിരിച്ച് പാസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ഈ ബ്ലോക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലെ തന്നെ പാർട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ പാർട്ട് ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പാർട്ട് ബിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 11A ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ. സ്റ്റേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് DFT: ലീനിയാരിറ്റി, ടൈം റിവേഴ്സൽ ആൻഡ് പാർസേവൽസ് തിയറം. സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ അതിന്റെ തന്നെ ബി പാർട്ടിൽ ഇലുസ്ട്രേറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ DFT സീക്വൻസ് for the discrete time sequence x of n given and h of n given. So ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസിങ് DFT ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ അതിന്റെ 12th ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സീറോ പാഡിംഗ്. If number of zeros are added in left of the signal, right of the signal, comment the effect of stability. The next one is find the linear convolution sequence using overlap add method. സോ നമ്മുടെ സിലബസിലെ ഫിൽറ്ററിംഗ് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് DFT. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. സോ പ്രൂഫ് നെസസറി അല്ല. ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ലീനിയാരിറ്റി. സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്ട് ഈസ് ലീനിയാരിറ്റി. സോ ലീനിയാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വെയ്റ്റഡ് സം ഓഫ് ദ input sequence is equal to the weighted sum of the output sequence. അതായത് it obeys the homogeneity and additivity principle. Then the property is known as linearity. That is, the linear property of DFT states that the DFT of a linear weighted combination of two or more signals is equal to the linear weighted combinations of the DFT of the individual signals. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഒരു സീക്വൻസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ എന്നുള്ള സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 2 സീക്വൻസ് ആക്കി മാറ്റുക. ഫസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ഈസ് x1 of n. The DFT of x1 of n is equal to x1 of k and DFT of x2 of n is equal to x2 of k. ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. That is, according to linear property, the DFT of
a1 into x1 of n plus a2 into x2 of n. That is additivity and homogeneity property. So a1 into x1 of n plus a2 into x2 of n. That is a1 into x1 of n. The DFT of a1 into x1 of n is equal to a1 into x1 of k, and DFT of a2 into x2 of n is equal to a2 into x2 of k. That is, this is our linearity property. The DFT of a1 into x1 of n plus DFT of a2 into x2 of n is equal to a1 into x1 of k plus a2 into x2 of k. Okay, x1 of n DFT separate calculate ചെയ്യുക x1 of k, and x2 of n DFT x2 of k രണ്ടും കൂടെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലീനിയാരിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. അതായത് വെയ്റ്റഡ് സം ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെയ്റ്റഡ് സം ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സീക്വൻസ്. So next one is time reversal. So time reversal property of a DFT says that reversing the n point sequence in time is equivalent to the reversing the DFT sequence. അതായത് ടൈമിൽ നമ്മൾ സീക്വൻസിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ആണ്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ DFT ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് കെ. So reversing the time, that is capital N minus n. This is reversing the time. DFT of x of n minus n is equal to x of n minus k, reversing the DFT sequence. So reversing the time is minus n, that is reversing the sequence is minus k. That is DFT of x of n minus n is equal to DFT of x of n minus k. So next to last property is Parseval's theorem. The Parseval's theorem says that, so DFT of x1 of n is equal to x1 of k, and DFT of x2 of n is equal to x2 of k. So according to Parseval's theorem, summation n is equal to 0 to n minus 1, modulus of x of n square is equal to 1 by n, summation k is equal to 0 to n minus 1, x of k the whole square. This is the Parseval's theorem. So we know that the left side of this sequence is summation n is equal to 0 to n minus 1, x of n the whole square. That is energy. The energy of the discrete time sequence, the expression and the summation n is equal to 0 to n minus 1 modulus of x of n square. That is equal to 1 by n summation k is equal to 0 to n minus 1 the modulus of x of k the whole square. So ഇതാണ് നമ്മുടെ 11th A question. Properties, linearity, time reversal and Parseval's theorem. State the property, then write the expression. Next one, time reversal property, statement just explain പറയുക, next property explain ചെയ്യുക. So ഇതാണ് നമ്മുടെ 11th A question solution. So next നമുക്ക് 11B. So 11B, they illustrate the concept of circular convolution property of a DFT sequence for the discrete time sequence x of n is equal to 1 2 1 2 and h of n is equal to 2 4 6 8. So question clear ആവണം. നമ്മൾ illustrate the concept of circular convolution property of a DFT sequence. അതായത് നമ്മുടെ DFT സീക്വൻസിന്റെ യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് DFT ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത്. സോ ഏത് യൂസിങ് ദ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് DFT കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് x of k is equal to, so x of k, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസ് x of n, the DFT of x of n is equal to എന്താണ് x of k. Then next input sequence is h of n, that is DFT of h of n is equal to h of k. Then according to circular convolution property, x of n circular convolution with h of n, that is equal to x of k into h of k. This is our circular convolution property. അതായത് convolution in time domain is equal to the multiplication in frequency domain. So ഇതാണ് നമ്മുടെ DFT property എന്ന് പറയുന്നത്. So illustrate the concept of circular convolution എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക് സർക്കിൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺവല്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ആൻസറും DFT കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആൻസറും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ 11B ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി.
That is, first of all, I'm using here the matrix method. So our first sequence x of n is equal to 1, 2, 1, 2 and h of n is equal to 2, 4, 6, 8. These are the input sequence. These are the input sequence. Then first of all write the first matrix according to the matrix method. So write the first sequence here 1, 2, 1, 2. Then reversing the sequence. So write this 2 as first one. 2, 1, 2, 1. Again this one is go to here 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1. Multiplied with the second sequence h of n. 2, 4, 6, 8. That is equal to 1 into 2 plus 2 into 4 plus 1 into 6 plus 2 into 8. Then second sequence is 2 into 2 plus 1 into 4 plus 2 into 6 plus 1 into 8. Then third one is 1 into 2 plus 2 into 4 plus 1 into 6 plus 2 into 8. The last one 2 into 2 plus 1 into 4 plus 2 into 6 plus 1 into 8. So adding 2 plus 8 plus 6 plus 16, that is equal to 32. Then 4 plus 12 plus 8 is equal to 28. Then 2 plus 8 plus 6 plus 16 is equal to 32. 4 plus 12 plus 8 is equal to 28. So ഇതാണ് നമ്മുടെ directly matrix method വെച്ച് x of n convolution h of n is equal to the answer 32, 28, 32 and 28. So ഇതാണ് നമുക്ക് circular convolutionന്റെ property യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So property യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി first of all x of n എന്നുള്ള സീക്വൻസ് എടുക്കുക 1, 2, 1, 2. Then DFT of x of n is equal to x of k. Summation n is equal to 0 to n minus 1 x of n into e raised to minus j 2 pi n k divided by capital N. Then here n is equal to 4 ആകുമ്പം k value ഓരോന്നായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. First of all k is equal to 0. Then here the length of the sequence is 4. So n is equal to 4. Then k is equal to 0 substitute ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. x of 0 is equal to summation n is equal to 0 to 3 x of n into e raised to minus j 2 pi n into 0 divided by 4. So e raised to minus j 2 pi n into 0 divided by 4 is 1. So that is equal to summation n is equal to 0 to 3 x of n. That is equal to x of 0 plus x of 1 plus x of 2 plus x of 3. That is 1 plus 2 plus 1 plus 2 is equal to 6. Then the DFT of the second sequence, that is substituting k is equal to 1, x of 1 is equal to summation n is equal to 0 to 3 x of n into e raised to minus j 2 pi n into 1 divided by 4. That is x of 0 plus x of 1 into e raised to minus j 2 pi into 1 into 1 by 4 plus x of 2 into e raised to minus j 2 pi 2 into 1 divided by 4 plus x of 3 into e raised to minus j 2 pi 3 into 1 divided by 4. That is first of all substituting the value of k here. Next summation is varying 0 to 3. That is 1 plus 2 e raised to minus j pi by 2 plus 1 into e raised to minus j pi plus 2 into e raised to minus j 3 pi divided by 2. That is equal to 1 plus 2 into minus j plus minus 1 plus 2 into j, that is equal to 0. So next one, DFT of the third sequence, that is k is equal to 3. X of k is equal to 2. So x of 2 is equal to summation n is equal to 0 to 3 x of n into e raised to minus j 2 pi n into k value 2 substitute കൊടുക്കുക 2 divided by 4, that is equal to x of 0 plus x of 1 into e raised to minus j 2 pi 2 into 1 by 4 plus x of 2 into e raised to minus j 2 pi 2 into 2 divided by 4
plus x of 3 into e raised to minus j 2 pi 3 into 2 divided by 4. So that is equal to 1 plus 2 e raised to minus j pi plus 1 into e raised to minus 2j pi plus 2 into e raised to minus j 3 pi. That is equal to 1 minus 2 plus 1 minus 2. That is equal to minus 2. Then our last sequence. So k substituting k is equal to 3. That is x of 3 is equal to summation n is equal to 0 to 3 x of n into e raised to minus j 2 pi n into 3 divided by 4. So next n values varies from 0 to 3. That is x of 0 plus x of 1 into e raised to minus j 2 pi 1 into 3 divided by 4 plus x of 2 into e raised to minus j 2 pi 2 into 3 divided by 4 plus x of 3 into e raised to minus j 2 pi 3 into 3 divided by 4. So that is equal to 1 plus 2j minus 1 minus 2j, that is equal to 0. So our x of k, the DFT of the sequence x of n is equal to x of k, that is x of k is equal to 6, 0, minus 2 and 0. So this is our DFT of the x of n. So next one, we are going to calculate the DFT of the sequence h of n. That is h of n. Our given sequence is h of n is equal to 2, 4, 6, 8. Then DFT expression h of k is equal to summation n is equal to 0 to n minus 1 h of n into e raised to minus j 2 pi n k divided by capital N. Here also the length of the sequence n is equal to 4. So our limit is varying from summation n is equal to 0 to 3 h of n into e raised to minus j 2 pi n k divided by 4. And here substituting n is equal to 4, here k is equal to 0, 1, 2 and 3. So our first sequence is h of 0. H of 0 is equal to summation n is equal to 0 to 3 h of n into e raised to minus j 2 pi n into k0 substitute here divided by 4. That is, this value is 1. So this is equal to summation n is equal to 0 to 3 h of n. That is equal to h of 0 plus h of 1 plus h of 2 plus h of 3. That is equal to 2 plus 4 plus 6 plus 8. That is equal to 20. Then second sequence, substituting k is equal to 1. H of 1 is equal to summation n is equal to 0 to 3 h of n into e raised to minus j 2 pi n into 1 divided by 4. The next n values vary from 0 to 3 h of 0 plus h of 1 into e raised to minus j 2 pi 1 into 1 divided by 4 plus h of 2 into e raised to minus j 2 pi 2 into 1 divided by 4 plus h of 3 into e raised to minus j 2 pi 3 into 1 divided by 4. So that is equal to 2 plus 4 e raised to minus j pi by 2 plus 6 e raised to minus j pi plus 8 e raised to minus j 3 pi divided by 2. So that is equal to 2 plus 4 into minus j minus 6 plus 8 into minus j. That is equal to minus 4 plus 4j. This is the DFT of the second sequence. Next one, substituting our third sequence k is equal to 2. H of 2 is equal to summation n is equal to 0 to 3 h of n into e raised to minus j 2 pi n into 2 divided by 4. Then here also again varying n values from 0 to 3. That is h of 0 plus h of 1 into e raised to minus j 2 pi into 1 into 2 divided by 4 plus h of 2 into e raised to minus j 2 pi 2 into 2 divided by 4 plus h of 3 into e raised to minus j 2 pi 3 into 2 divided by 4. So that is equal to 2 plus 4 e raised to minus j pi plus 6 e raised to minus j 2 pi plus 8 e raised to minus j 3 pi. So that is equal to 2 minus 4 plus 6 minus 8, that is equal to minus 4. Then our last sequence, substituting k is equal to 3.
So h of 3 is equal to summation n is equal to 0 to 3 h of n into e raised to minus j 2 pi n into 3 divided by 4. Then again here varying n values from 0 to 3, that is h of 0 plus h of 1 into e raised to minus j 2 pi 1 into 3 by 4 plus h of 2 into e raised to minus j 2 pi 2 into 3 divided by 4 plus h of 3 into e raised to minus j 2 pi 3 into 3 divided by 4. So that is equal to 2 plus 4 e raised to minus j 3 pi by 2 plus 6 e raised to minus j 3 pi plus 8 e raised to minus j 9 pi divided by 2. So that is equal to 2 plus 4 into minus j minus 6 minus 8 into j. That is equal to minus 4j. So the sequence first x of DFT of the sequence x of n is equal to x of k, that is equal to 6 0 minus 2 0, and the second sequence h of n, the DFT of the sequence h of n is equal to h of k, that is equal to 20 minus 4 plus 4j minus 4 minus 4 minus 4j. So according to our circular convolution property, the DFT of x of n circular convolution with the h of n, that is equal to multiplication in frequency domain x of k into h of k. So our corresponding values are multiplying. So 6 into 20 is equal to 120. 0 into second sequence minus 4 plus 4j is equal to 0. Then minus 2 into minus 4 is equal to plus 8. And 0 into minus 4 minus 4j is equal to 0. So this is our DFT of the sequence according to the property y of k is equal to 120 0 8 0. So ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് y of k ആണ് കിട്ടിയത്. So നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് y of n ന്റെ വാല്യൂ നേരത്തെ കിട്ടിയ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡിൽ കിട്ടിയ ആൻസറും ഈ ഇൻവേഴ്സ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം കിട്ടുന്ന ആൻസറും സെയിം ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ y of k യുടെ the inverse discrete Fourier transform, calculate ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ inverse discrete Fourier transform ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y of n is equal to 1 by n summation n is equal to 0 to 3 y of k into e raised to plus j 2 pi n k divided by capital N. Then here also our length of the output sequence, that is n is equal to 4, that n is equal to 4 substituting here, then again n is equal to our first sequence, n is equal to 0. For n is equal to 0, first sequence is y of 0. So y of 0 is equal to 1 by 4 summation k is equal to 0 to 3 y of k into e raised to minus j 2 pi, here also n is equal to 0 substitute കൊടുക്കുക into k divided by 4. So നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പം summation k is equal to 0 to 3 y of k into e raised to j 2 pi 0 k by 4. So e raised to 0 1. So നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് so y of 0 plus substituting k here. Here the inverse discrete Fourier transform, the value is varying from k is equal to 0 to 3 here. So y of 0 plus y of 1 plus y of 2 plus y of 3. That is equal to 120 plus 0 plus 8 divided by 4. So y of 0 is equal to 1 by 4 into summation k is equal to 0 to 3 y of k, that is equal to 1 by 4 y of 0 plus y of 1 plus y of 2 plus y of 3, that is equal to 1 by 4 into 120 plus 0 plus 8 plus 0, that is equal to 1 by 4 into 128 is equal to 32. This is our first sequence y of 0. The next one, substituting n is equal to 1, that is y of 1 is equal to 1 by 4 summation k is equal to 0 to 3 y of k into e raised to j 2 pi, substituting n is equal to 1 here, 1 into k divided by 4. Then summation vary from k is equal to 0 to 3, that is 1 by 4 into y of 0 into e raised to j 2 pi 1 into 0 by 4 plus y of 1 into e raised to minus j 2 pi 1 into 1 by 4
plus y of 2 e raised to j 2 pi 1 into 2 by 4 plus y of 3 into e raised to j 2 pi 1 into 3 divided by 4. So that is equal to 1 by 4 into y of 0 plus y of 2 into e raised to j 2 pi 1 into 2 divided by 4. So ഈ രണ്ട് സീക്വൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. y of 1ഉം y of 3ഉം 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. So 1 by 4 into 120 plus 8 e raised to j pi, that is equal to 1 by 4 into 120 minus 8. So 112 divided by 4, that is equal to 28. So our third sequence for substituting n is equal to 2, then y of 2 is equal to 1 by 4, summation k is equal to 0 to 3, y of k into e raised to j 2 pi k into 2 divided by 4. Here also the varying the k values from 0 to 3, that is 1 by 4, y of 0 plus y of 1 into e raised to j 2 pi 1 into 2 by 4 plus y of 2 into e raised to j 2 pi 2 into 2 divided by 4 plus y of 3 into e raised to j 2 pi 3 into 2 divided by 4. So that is equal to 1 by 4 into, this is y of 0, exponential value is 1, then y of 0 is 120, 1 by 4 into 120 plus y of 1 value is 0, so cancelling this one, then y of 2 into e raised to j 2 pi into 2 by 4 plus y of 3 is equal to 0, so that is equal to 1 by 4 into 120 plus 8 e raised to j 2 pi, so that is equal to 1 by 4 into 120 plus 8, that is 128 by 4 is equal to 32. Then our last sequence substituting n is equal to 3 here. So y of 3 is equal to 1 by 4 summation k is equal to 0 to 3 y of k into e raised to j 2 pi k into 3 divided by 4. That is n value n is equal to 3 substituted here. Then here k is varies from 0 to 3, 1 by 4 into y of 0 e raised to j 2 pi 0 into 3 by 4 plus y of 1 into e raised to j 2 pi 1 into 3 divided by 4 plus y of 2 into e raised to j 2 pi 2 into 3 divided by 4 plus y of 3 into e raised to j 2 pi 3 into 3 divided by 4. So that is equal to 1 by 4 into y of 0 into e raised to j 2 pi 0 into 3 divided by 4 plus y of 2 into e raised to j 2 pi 2 into 3 divided by 4. So that is equal to 1 by 4 into 120 minus 8, that is equal to 28. So finally our inverse discrete Fourier transform of the sequence y of k is equal to y of n, that y of n is equal to 32, 28, 32, 28. So നമ്മൾ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആൻസറും സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസിങ് DFT കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആൻസറും സെയിം ആണെന്ന് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് 11th A question. The 12th A question is, what is the significance of zero padding? അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ if number of zeros are padded on left of the signals and right of the signal, comment on its effect of the spectrum. So first one, what is the significance of zero padding? So first point is to make the length of the sequence as the power of radix. So our sequence, for in the case of DFT, we are convoluting the two sequence x of n convolution with h of n. So the first sequence length is 4 and next sequence length is 3. So if you are calculating the convolution, so if it is the length is different, so we are using some other linear convolution method. That method is very lengthy method. So if we are making the length of the sequence is same as the power of the radix, we can calculate the convolution or DFT is very easy. So next one, it gives more accurate amplitude estimates of the resolvable sign components. So these are the 2 points in the significance of zero padding. The first one is to make the length of the sequence as the power of radix. Okay. So if it is a DFT of the sequence, the radix is n is equal to 2, that is
n is equal to 2 raised to 2, that is equal to 4. To make the length of the sequence is 4. Second point, gives more accurate amplitude estimates of resolvable sign components. So if the number of zeros are added in the left of the signal, so if zeros are added in the left of the sequence, signal, the time shift of the sequence which results in the multiplication by the term e raised to j omega L if L zeros are padded. That is, if we are adding the zeros on the left side. So these are the axis. If it is left side means we are adding the zeros on the left side. That means the signal is shifted to x of n minus something. Okay, shifted to the left. That means if shifted in n minus n0, that is DFT means calculating the e raised to j omega L into x of k. That means multiplications in e raised to j omega zeros are if L zeros are padded. Okay. So next one, if the zeros on the right, it gives more accurate amplitude estimates of the resolvable components. If it is zeros are added to the right, that means if the signal shifted to the x of n plus n0, or we are adding the zeros to the right, that means it gives more accurate amplitude estimates of the resolvable sign components. So these are the explanation for the significance of zero padding, and zeros are padded to the left of the signals and right of the signals. So next question is 12th B. Find the linear convolution sum of the sequence x of n is equal to 1, 2, minus 1, 2, 3, minus 2, minus 3, minus 1, 1, 1, 2, minus 1, and h of n is equal to 1, 2 using overlap add method. So question is find the linear convolution sum using the overlap add method. That means here in our first module topic, filtering the long duration sequence. That is, here x of n is equal to 1, 2, minus 1, 2, 3, minus 2, minus 3, 1, 1, 1, 2, 1. That means here the total length of the sequence n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So n is equal to 11 here. So for n is equal to 11, duration sequence is convolution with the h of n. That means this gives, it will take more time and very lengthy answer. So here we are using the overlap add method here. In that overlap add method, the input sequence x of n, the input sequence is filtering the input sequence. So we are filtering the input sequence. That is x of n is divided into data blocks. So we are assume, so I am n is divided here, n is equal to 3. So I am dividing the input sequence. X of n is equal to 1, 2, minus 1, 2, 3, minus 2, minus 3, minus 1, 1, 1, 2, minus 1. So I am dividing here 3 sequence. So first sequence is 1, 2, minus 1, and the second one is 2, 3, minus 2. Then third one is 3, minus 1, 1, and last one is 1, 2, minus 1. So I am here dividing into 3 sequence. Okay. Then, so length of the input sequence is n, length of the impulse sequence is m. Okay. So here, total length of the sequence is n plus m minus 1. So that is equal to 3 plus 2 minus 1. So that is equal to 5 minus 1, 4. So the length of the sequence is 4. So I am dividing here input n is equal to 3. So m minus 1 zeros are added. That is, I am hearing
m minus 1. m minus 1 is equal to 4 minus 3, that is equal to 1 zeros are added. So, or m minus 1, length of the impulse is m is equal to 2, that is 2 minus 1. So, 2 minus 1 is equal to 1 zeros are added. So, first sequence is 1, 2. First one 1, 2 minus 1. So, I added 1 0 here. Then second sequence x2 of n, 2, 3 minus 2. I added 1 0 here. Then x3 of n is equal to minus 3 minus 1, 1, 0. Then x4 of n is equal to 1, 2 minus 1, 0. Then divide the inverse sequence into 4. This is the first sequence, second one, third one and the fourth one. Then h of n is equal to 1, 2. Then I added 2 zeros, 0, 0. Then I am calculating y1 of n. Then calculating the convolution using linear convolution using overlap add method. So here I divide the input sequence into 4, that is x1 of n, x2 of n, x3 of n and x4 of n. So the output y1 of n is equal to x1 of n convolution with the h of n. That is x1 of n is 1, 2 minus 1, 0. Then that is convolution with the 1, 2, 0, 0. So I am here using the matrix method. This is important, easiest method to calculate the convolution. So 1, 2 minus 1, 0. Then 0, 1, 2 minus 1. Again minus 1, 0, 1, 2 and 2 minus 1, 0, 1. Convolution with the 1, 2, 0, 0. So that is equal to 1 into 1 plus 0 into 2 plus minus 1 into 0 plus 2 into 0. That is equal to 1. Then 2 into 1 plus 1 into 2 plus 0 into 0 plus minus 1 into 0. That is 2 plus 2 is equal to 4. The next one minus 1 into 1 plus 2 into 2 plus 1 into 0 plus 0 into 0. So that is equal to minus 1 plus 4, that is equal to 3. The last one is 0 into 1 plus minus 1 into 2 plus 2 into 0 plus 1 into 0. So that is equal to minus 2. Then our second sequence y2 of n is equal to x2 of n convolution with h of n. So x2 of n is 2, 3 minus 2, 0. Then 0, 2, 3 minus 2. Then minus 2, 0, 2, 3. Again 3 minus 2, 0, 2. Convolution with the 1, 2, 0, 0. So that is equal to 2 into 1 plus 0 into 2 plus minus 2 into 0 plus 3 into 0. The second one 3 into 1 plus 2 into 2 plus 0 into 0 plus minus 2 into 0. Then third one minus 2 into 1 plus 3 into 2 plus 2 into 0 plus 0 into 0. The last one 0 into 1 plus minus 2 into 2 plus 3 into 0 plus 2 into 0. So that is equal to 2, first one is 2, 3 plus 4 is 7, minus 2 plus 6, that is plus 4, then minus 4. So the answer is 2, 7, 4, minus 4. Then third output sequence, y3 of n is equal to x3 of n, circular convolution with h of n. Then x3 of n is, here also I am using here concentric matrix method, that is minus 3, minus 1, 1, 0, 0, minus 3, minus 1, 1, then 1, 0, minus 3, minus 1, minus 1, 1, 0, 3. Convolution with the h of n is 1, 2, 0, 0. That is equal to 3 into 1 plus 0 into 2 plus 1 into 0 plus minus 1 into 0.
So next one is minus 1 into 1 plus minus 3 into 2 plus 0 into 0 plus 1 into 0. The next one is 1 into 1 plus minus 1 into 2 plus minus 3 into 0 plus 0 into 0. The last one is 0 into 1 plus 1 into 2 plus minus 1 into 0 plus 3 into 0. So that is equal to minus 3, then minus 1, minus 6, minus 7, 1 minus 2, minus 1, then 2, that is minus 2. The next one is, the next sequence is fourth sequence y4 of n, that is y4 of n is equal to x4 of n convolution with h of n. So x4 of n sequence is 1, 2, minus 1, 0. Then that sequence is rotating 0, 1, 2, minus 1, minus 1, 0, 1, 2, 2, minus 1, 0, 1, convolution with the 1, 2, 0, 0. Again here 1 into 1 plus 0 into 2 plus minus 1 into 0 plus 2 into 0. The next one 2 into 1 plus 1 into 2 plus 0 into 0 plus minus 1 into 0. The next one minus 1 into 1 plus 2 into 2 plus 1 into 0 plus 0 into 0. Then last one is 0 into 1 plus minus 1 into 2 plus 2 into 0 plus 0 into 0. So that is equal to 1 into 1, 1, 1 plus 2 plus 2 is 4, then minus 1 plus 4 is equal to 3, then minus 1 into 2 is equal to minus 2. So these are the convolution answer. So first one, y1 of n convolution x1 of n is 1, 4, 3, 2. This is y1 of n, that is x1 of n, circular convolution with h of n, that answer is 1, 4, 3, minus 2. And the second sequence 2, 7, 4, minus 4 is y2 of n, that is equal to x2 of n, circular convolution with h of n. Then the third one is minus 3, minus 7, 1, 2 is y3 of n, that y3 of n is equal to x3 of n, circular convolution with h of n. Then last one is y4 of n, that y4 of n is equal to x4 of n, circular convolution with the h of n. So the answer is 1, 4, 3, minus 2, 2, 7, 4, 4, minus 3, minus 7, minus 1, 2, and 1, 4, 3, minus 2. So in the case of overlap add method, so we are added 0 in the last sequence. So here overlapping the first sequence minus 2, so 1, 4, 3, 2. So actually we are added zeros in the right, though this here zeros added. Then here also this according to the first output y1 of n, this sequence and this sequence is overlap each other. So we are adding the end of the first sequence plus the second circular convolution first sequence, first convolution last sequence നമ്മൾ add ചെയ്യുക. That is 1, 4, 3, minus 2 plus 2, then 7, 4, minus 4. Again, ഇതിന്റെ minus 4 നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് കൺവല്യൂഷൻ ആൻസറും ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണും തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സീക്വൻസ് ലാസ്റ്റ് വണ്ണും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് 1, 4, 3. This is 1, 4, 3. Adding minus 2 plus 2 is 0. Then again 7, 4. Again 7, 4. Then minus 4 minus 3 is minus 7. Then minus 7 minus 1. Minus 7 minus 1. Then minus 2 plus 1. That is equal to 2 plus 1 is equal to 3. Then 4, 3 minus 2. This is the answer of the linear convolution using the overlap add method. So total length of the output sequence is L plus M minus 1. So L is 11, M is 2, 11 plus 2 is 13 minus 1, that is equal to 12. So total length of the sequence is 12. So this is the answer of the linear convolution using overlap add method. So okay, ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ